I am Dr. Shuvendu Prosad, Senior Consultant and Specialist Joint Replacement Surgeon. Welcomes you in Healthcare Today. In our day-to-day practice for knee replacement and joint replacement, sometimes it becomes very difficult for taking decision when the patient is very young. Because if a young patient whose knee is totally damaged and that patient needs some kind of replacement, then it's a challenge for us how to overplus the life of the knee replacement with the life of the patient. Because the life of the knee replacement is limited. After some time, it requires revision, and revision surgery is always difficult and the results is always compromised. So if a young patient less than 50 years whose knee is totally damaged, the patient cannot maintain his normal life, quality of life due to the pain, and patient is indicated for surgery, how to solve the problem. In my previous some video, I have discussed about partial knee replacement. Actually, this is the solution. A partial knee replacements, we do not need to sacrifice all the structures of the knee joint, like all the cartilage surfaces and the ligaments inside the knee joint. That's a blessing. So the life of a partial knee and a total knee is same. So after the life of a partial knee replacement, if it needs a conversion to total knee replacements, it's much more easier than a revision surgery from a total knee replacement. Let's listen to one of my patient who is only 49 years, her experience before and after the surgery. আমি আশা সাহা মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগ শহরে বাস করি। আমি দীর্ঘদিন ধরে দুটো হাঁটুর সমস্যায় ভুগছিলাম। ভীষণ যন্ত্রণা, কোনো কাজ করতে পারতাম না, অসহ্য হয়ে গেছিল জীবন। বিভিন্ন জায়গাতে ডাক্তার দেখিয়েছি এবং আমি ব্যাঙ্গালোরেও যাই, সেখানেও ডাক্তারবাবুরা আমার দুটো হাঁটু সার্জারি করতে বলেন। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে যাই, বাড়ি চলে আসি, উপকার কিছু হলো না। আবার আমি গুগল সার্চ করতে লাগি, গুগল সার্চ করতে করতে আমি দিল্লি ফরেস্টের সিনিয়র অর্থোপেডিক ডক্টর শুভেন্দু প্রসাদ রায় সম্পর্কে জানতে পারি। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করি, ডাক্তারবাবু আমাকে দিল্লিতে ডেকে পাঠান। আমি দিল্লিতে যাই এবং আমার বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গত 28শে ডিসেম্বর 2021 সালে আমার অপারেশন হয়। অপারেশনের 10 দিন পরে আমি দিল্লি থেকে মুর্শিদাবাদে ট্রেনে করে ফিরে আসি। শুধু তাই নয়, আমি স্টেশনের যে ওভারব্রিজ সিঁড়ি ভেঙে একা একা পার হই এবং আমি আজ খুব আনন্দিত। আমি আজকে একটা সুস্থ জীবন পেয়েছি। আমি বর্তমানে খুবই ভালো আছি, আমার কোনো ব্যথা যন্ত্রণা কিছু নেই। আমার এই সুস্থ জীবনের জন্য আমি ডাক্তারবাবুকে, আমার পরিবার এবং আমার তরফ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই।